Vande Matram, my dear friends. I am your Rohit sir. Welcome you to your class Quick Study for Competitive. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೆಂದರೆ HSTR 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, the fees for today's video is 1 like and 1 share, my dear friends. ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶೇರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Those aspirants who want to become a science and mathematics teacher, for them this exam is for 100 marks, in which 40 marks for physics and 40 marks for mathematics, and remaining 20 marks will be asked for methodology of physics and mathematics. So let's see first question. In astronomical telescope, the focal lengths of eye lens Fe and the object lens Fo are such that option 1 Fo is less than Fe, option 2 Fo is less than or equal to Fe, option 3 Fo is greater than Fe, option 4 Fo is equal to Fe. So ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖಗೋ ದೂರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ FC ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರ FO ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So here m is equal to f naught divided by fe into bracket 1 plus d divided by fe, where f naught and fe are focal length of objective and eyepiece respectively. You can see here for higher magnifying power fo should be large and fe should be small. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಧಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ fo ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು fe ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. Here is the answer, that is f naught is greater than fe. So moving back towards question, here answer 3 is the right answer, that is f naught is greater than fe. Here in this image also you can observe the lens size. So eye lens is smaller and the object lens is bigger here, which is having highest focal length. Now let's move towards question number 2. Which of the following property of light does not support the wave nature of light? Option 1 photoelectric effect, option 2 interference, option 3 diffraction, option 4 polarization. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಯಾವ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ, ವ್ಯತಿಕರಣ, ವಿವರ್ತನೆ और ಧ್ರುವೀಕರಣ. Photoelectric effect does not support the wave nature of light. Photoelectric effect can be explained only using particle nature of light. ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಂತಹ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಕಿನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 photoelectric effect, because remaining 3 are dependent on wave nature of the light. Let's move on. Question number 3. The electromagnetic radiation which is the cause for greenhouse effect on earth is ultraviolet rays, radio waves, microwaves or infrared waves.
ಸೊ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಅವಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣಗಳು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸನ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ earth. So infrared rays are the main cause for the greenhouse effect on the earth. ಸೊ ಅವಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. The greenhouse gases present in atmosphere absorb more of the infrared radiations as compared to UV, X-rays and radio waves, which are unable to escape the atmosphere and cause the temperature of the earth to rise, resulting in the greenhouse effect. UV ಮತ್ತು X-ray ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಗೆಂಪು ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. Let's see question number 4. A person uses a spectacle of power plus 2D, then he is suffering from the eye defect, myopia, presbyopia, astigmatism, hypermetropia. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು +2D ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ವಿಧ ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಚಾಳಿಸು, ಅಸಮ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ. In the given question, the power of lens is given plus 2D. So the given plus symbol, hence positive sign indicates the power of lens is hypermetropia. So for this purpose, convex lens is used. Negative sign of power of lens indicates that focal length of the power of lens used for correction is negative. It means concave lens is used for the correction. If concave lens is used, the correction is for myopia. ಸೊ ಮಸೂರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಬರುವಂತ ದೋಷವು ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ರೆಟಿನಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ question is option 4 hypermetropia, ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. Let's move on question number 5. A body of mass m kg is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lifts the same mass of the same height in 60 seconds. The work done by them is in the ratio of, so it is in 1:2 ratio, 2:1 ratio, 1:1 ratio or 4:1 ratio. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂ ಕೆಜಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ 1:1. Why? Because work done is independent of time. ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಎತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಆ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಂಬುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಸಮನಾಗಿದೆ. Here both work the same amount of work because they lift the same mass of the same height. This ratio will be 1:1. Also work does not depend on time. So ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಒಂದೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತವೆ. ಈ ಅನುಪಾತವು 1:1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವು ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. Okay, let's move on. Next question. A body of mass 5 kg is dropped from the height of 10 meter above the ground. Then the loss in its potential energy when it reaches the ground is, when G is equal to 9.8 meter per second square. So 490 joules, 240 joules, 622 joules, 346 joules. So
5 kg ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ PE is equal to mgh ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ. So when the body reaches the ground, its potential energy becomes zero as it is entirely converted into a kinetic energy. So ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಟ್ 10 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್. 10 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಯದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ P is equal to mgh ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ P is equal to 5 into 10 into 9.8 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಆನ್ಸರ್ 490 ಜೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ 0 ಇರುತ್ತೆ. So 490 minus 0 it becomes 490 joules. So first option is the right answer in this question. So let's move on next question. The energy gap between the valence band and the conduction band in a silicon semiconductor is less than 8 electron volt, less than 6 electron volt, less than 5 electron volt or less than 3 electron volt. Silicon ಅರೆವಾಹಕದಲ್ಲಿರುವ ವಹನ ಪಟ್ಟಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರಿ here it is band ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1.2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ಸೊ here we can see here conduction band in insulators is band gap is high. In semiconductors the very low band gap we will see, but in conductors there is no band gap. So forbidden energy gap is not present in the conductors, but in semiconductors a small energy gap is there. So here silicon is a semiconductor material which is having number of free electrons is less than conductor but more than that of insulator. Silicon has a forbidden gap of 1.2 electron volt at 300 Kelvin temperature. So 300 Kelvin temperature ಇರುವಾಗ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ 1.2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 4th is the right answer because they given 1.2 which is nearby answer is less than 3 electron volt is the right answer here. Let's move on next important question. Which one of the following is the Einstein's photoelectric equation? Option 1 h mu is equal to h mu naught minus half mu square. Option 2 h mu is equal to h mu naught plus half mu square max. Option 3 h mu naught h mu plus half mu square max. H mu naught is equal to minus h mu minus half mu square max. So which one is the correct answer here? So right answer for this question is option 2 h mu is equal to h mu naught plus half mu square max. Let's see a detailed solution here. So h mu is equal to h mu naught plus half mu square max, where h is the Planck's constant, mu is the frequency of light or incoming photons, v naught is the threshold frequency, and half mu square max is the kinetic energy of emitted electrons. And so value of Planck constant is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. Question number 9. This is the truth table for the logic gate. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? AND gate, OR gate, NAND gate or NOR gate. So right answer for here third one, NAND gate. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ತರ್ಕ ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಗೇಟ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 10. The device used to convert alternating current into direct current is option 1 capacitor, option 2 diode, option 3 transistor, option 4 resistor. ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಡಯೋಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಯೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The concept tells rectifier is the right answer. Rectifier is nothing but the combination of the diodes only. So there is a half wave rectifier and full wave rectifier. Two types are there. So you can see in detailed solution here. ಇದು ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ಡಯೋಡ್ ಸಿಂಬಲ್, ಇದು ರಿಯಲ್ ಡಯೋಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಯೋಡ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, an electronic device called a rectifier uses one or more p-n junction diodes to change alternating electricity into a direct current. A diode functions as a one-way valve during the rectification process to help the current flow in a single direction. AC is a current alternate its direction, whereas DC current is a unidirectional. ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವು ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿ-ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಡಯೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಿಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. The dopant which is added to a pure semiconductor to get a p-type semiconductor is phosphorus, antimony, aluminum or arsenic. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇರಕೆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅರೆವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪಿ ರೀತಿಯ ಅರೆವಾಹಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ರಂಜಕ, ಆಂಟಿಮನಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ಆರ್ಸೆನಿಕ್. ಡೋಪಿಂಗ್ is the process in which impurities were added in a semiconductor, due to which electrons are added to a conduction band which increases the conductivity of the semiconductor. When group 4 elements such as phosphorus and arsenic are doped in the group 4 elements such as silicon or germanium, N type of semiconductor is obtained. The electrical conduction is due to extra negative charges due to extra electrons of the impurities. ಅರೆವಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅರೆವಾಹಕಗಳ ವಾಹಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಗುಂಪಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದಂತಹ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು 4ನೇ ಗುಂಪಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದಂತಹ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂದೊಂದಿಗೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when group 3 elements such as boron, gallium, indium and aluminum are doped in group 4 elements such as silicon or germanium, p type of semiconductor is obtained. The electrical conduction is due to extra positive charges due to electron holes of the impurities. 3ನೇ ಗುಂಪಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾದಂತಹ ಬೋರಾನ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಂಪಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೇನಿಯಂದೊಂದಿಗೆ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳ ಕಾರಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ದೊಂದಿಗೆ ಆಂಟಿಮನಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡೋನರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೋರಾನ್ ಎಂಬ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Let's move on. Question number 12. A simple pendulum is moving in a periodic motion with a period t. If its length is increases by 4 times, then its period will be decreases by 4 times, decreases by 2 times, increases by 4 times or increases by 2 times. ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಆವರ್ತಕ ಅವಧಿ ಟಿ ಲೋಲಕದ ಉದ್ದವನ್ನು 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಆವರ್ತಕ ಅವಧಿಯು 4 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 2 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ we will get answer. This is a diagram of simple pendulum. Here you can see a solution. In a simple pendulum, time period is dependent on the length directly. The time period is directly proportional to the square root of its effective length. ಸರಳೋಲಕದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾವಧಿಯು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉದ್ದದ ವರ್ಗಮೂಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. So here you can observe the given in simple pendulum time period is directly proportional to square root of L. Then T1 by T is equal to square root of L1 by L. Given L1 is equal to 4L. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4L ತಗೊಂಡಾಗ L1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ T1 is equal to T into square root of 4L by L. So 4 it becomes square root of 4 it becomes 2 and L upon L it becomes 1. So square root of 1 is again 1. So 2 into 1 it is 2 only. Then T into 2 it is 2T. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಲೆಂತ್ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ 2 ಪಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ದ acceleration of a particle is directly proportional to its displacement and directed away from the mean position. Option 2, directly proportional to its displacement and directed towards the mean position. Third one, inversely proportional to its displacement and directed away from mean position. Fourth one, inversely proportional to its displacement and directed towards the mean position. ಸರಳ ಸಂಗತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಾಯದ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಅನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ in this image that mass is placed in between the two springs named as K. Let the mass be displaced by a small distance x to the right side of the equilibrium position. So right side ಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Then under this situation the spring on left side ಇರುವಂತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೈ ಅ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಸೈಡಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಸಿಗೆ. Hence the force acting on the mass is proportional to the displacement and it is directed towards the mean position. Therefore the motion executed by the mass is simple harmonic motion. The time period of oscillation is given by t is equal to 2 pi square root of m divided by 2k. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಒಂದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರಲು 2 ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಪುಷ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ our answer is the force acting on the mass is proportional to the displacement and is directed towards the mean position. So our answer is here option number 2 is the right answer, that is directly proportional to its displacement and directed towards the mean position. Okay, let's move on. Question number 14. When an electron jumps to the second orbit, n1 is equal to 2 from any higher orbits, n2 is equal to 3, 4, 5, then the obtained spectral series is Lyman series, bracket series, Paschen series or Balmer series. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂತದ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಂದ n2 is equal to 3, 4, 5 ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅಂದರೆ n1 is equal to 2 ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಾಗ ಏರ್ಪಡುವ ರೋಹಿತ ಶ್ರೇಣಿ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. When we see hydrogen spectrum in hydrogen atom, then when electrons loses its energy from any higher orbit and jumps to first orbit, then Lyman series is obtained. Similarly, when electrons from higher orbits, that is 3, 4, 5, 6, 7 and jumps in a second orbit, then Balmer series is obtained. And in our question they told all the electrons from 3, 4, 5 orbits jumps in a second orbit, then which series is obtained they asked. So here answer is Balmer series is the right answer here. So here option 4 is the correct answer. Next question, that is question number 15. The value of Rayberg constant is option 1 r is equal to 1.0693 into 10 raised to minus 23 per meter. Option 2 r is equal to 6.023 into 10 raised to minus 11 Newton per meter. Option 3 r is equal to 1.0973 into 10 raised to plus 7 per meter. Or option 4 r is equal to 1.0973 into 10 raised to minus 7 per meter. So here right answer for this question is option 3 r is equal to 1.0973 into 10 raised to 7 per meter, because we will see detailed solution here. This is the direct question which we have to remember in this question. This is the direct answer. We have to just keep in mind the Rayberg constant number. Let's move on. Question number 16. Which of the following graph represents the correct dependency of speed of sound on pressure of the medium? So the given 4 graphs here, just observe the given 4 graphs here. So which one is the correct answer? So we will see first detailed solution, then we come to this question. Velocity of sound in gas is given by V is equal to square root of mu RT upon m. Velocity only depends on only temperature. So velocity of a sound is always depends only on temperature, not on its pressure. Always remember. So there is no relation of pressure. So the graph is straight line like this, because there is no change, no relation with the pressure. Hence our answer is option 1 is the right answer here. ಏಕೆಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Let's move on. Question number 17. The life cycle of stars, the n stage of massive stars, that is mass 30 times that of sun, is option 1 white dwarf, option 2 neutron star, option 3 black hole, option 4 black dwarf. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಕ್ಷತ್ರದ ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಗಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಕುಬ್ಜ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕುಬ್ಜ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್
that is sun like star, it will become a red giant, then after that it becomes planetary nebula, then it converted into white dwarf. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಂತ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವೈಟ್ ಡಾರ್ಫ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಂತರ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಂತರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 18. ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3 into 10 raised to 28 kg. Option 2 3 into 10 raised to 41 kg. Option 3 5 into 10 raised to 30 kg. Option 4 8 into 10 raised to 28 kg. ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. The total mass of Milky Way galaxy was calculated in March of 2019. 2019 ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಸ್ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಸಸ್. ಸೊ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಸಸ್ ಗಿಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ this calculated to be around 1.5 into 10 raised to 12 into 1.989. then this is the mass is equal to 2.85 into 10 raised to 42, which is nearly equal to, in our question is it is 3 into 10 raised to 41 kg. So option 2 is the right answer here. Let's move on question number 19. The spacecraft which discovered the ring system around the planet Jupiter is option 1 Voyager spacecraft, option 2 rover spacecraft, option 3 Columbia spacecraft, option 4 Rakesh Sharma spacecraft. ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕಿರುವ ಉಂಗುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ವ್ಯೋಮನೌಕೆ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯೇಜರ್ ವ್ಯೋಮನೌಕೆ, ರೋವರ್ ವ್ಯೋಮನೌಕೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವ್ಯೋಮನೌಕೆ ಅಥವಾ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ವ್ಯೋಮನೌಕೆ. So here right answer for this question is option 1 the Voyager spacecraft. We will see the detailed solution here. New Horizon spacecraft image of Jupiter's faint dust rings. Jupiter's faint ring were first discovered by the Voyager 1 spacecraft in 1979 when it looked back at Jupiter and towards the sun. ಮಾರ್ಚ್ 4 1979 ಜುಪಿಟರ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಾಯೇಜರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಯೇಜರ್ 1 ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. This is the last question of the today's video. So we will discuss remaining questions in our upcoming video. So like, share and subscribe to my channel immediately and share with your friends so that it is helpful to them. So this is the final question. Number of protons, neutrons and electrons present in radium 226 and 88 in respectively are. We have to tell which one is the protons, neutrons and electrons number in the radium. So option 1 226, 88 and 138. Option 2 88, 138 and 88. Option 3 88, 88 and 138. So 88 protons, 226 neutrons and 88 electrons. Which one is the correct answer here? We have to tell. So radium ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
So this is the detailed solution here. This is a radium which is having mass number 226 and having atomic number 88. Mass number which is included protons and neutrons. So atomic number is equal to number of protons, means in radium 88 protons are there. When we subtract protons from the mass number, that is 226 minus 88, then we will get the number of neutrons here. So in an atom, number of protons is equal to number of electrons. So ಎಷ್ಟು protons ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ electrons ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು atom ಅಲ್ಲಿ. So protons ಸಂಖ್ಯೆ 88, neutrons ಸಂಖ್ಯೆ 138 and electrons ಸಂಖ್ಯೆ 88. So in our question right answer is option 2 is the right answer, that is number of protons are 88, number of neutrons are 138 and number of electrons are again 88. So option 2 is the right answer in this question. Thank you very much guys, thanks for watching. If you are interested in my videos, please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Please share this video as much as possible with your friends so that they will also take the help of this video in the preparation of GPSTR and HSTR examination. Thank you guys, thanks for watching.